She wrote a book. I got a copy for you. Yeah. So when she was just 15 years old, she wrote a book. She, if you read it, you'll know the way she's put her thoughts into it. At that age, at a very young age, a very mature thoughts into it. And that at the age of 18, she was an influencer. She was endorsing products. She started earning at the age of 18. She started her social services, doing her social service at a very young age. I never celebrated her birthday. I always took her to orphanage as a child because I always wanted children to be grounded in somewhere, because our children are very used to cars, big houses, ACs. So they don't know ki basic struggle kya hota hai. For them to teach, it is very important. So I used to always take her for her birthdays and celebrate with those children. So she grew up that way. So she knew the value of life. What is it? So she was a very giving person, and as I said, she was an author. Yeah. She was an influencer, and she loved to sing. Okay. And आप भी गाते? हाँ, little bit. I love to sing. Feroz always tells me कि थोड़ा बहुत practice कर ले तो गा सकते हैं. अभी कोशिश कर रही हूँ. Painting. हाँ, Tanya loved to paint. She was an artist. So her first painting. Yeah, she used to paint, and then पेंट करती थी वो, एंड देन शी यूज्ड टू हर फर्स्ट कैनवसेस वो 5-6 जो बनाई, एंड माई कजन्स हैड कम डाउन फ्रॉम अमेरिका, आई रिमेंबर, एंड शी वन ऑफ माई कजन्स टोल्ड कि तानिया बहुत अच्छी है, मैं ले जा रही हूँ ये पेंटिंग, एंड शी सेड नो, आई एम नॉट गिविंग अवे द पेंटिंग्स, आई एम सेलिंग दोज पेंटिंग्स. So I remember at that time she had sold a painting for $100, which the 7,500 something was the value of that, and then she had picked up 3 coolers and she had given it to government hospital at that age, because when we had gone to had lunch with them, she realized, mama ye garmi bahut hai yahan pe, how will these children sit? At that age also she was very sensitive. So she wanted to become a lot of things. And under friends kosam adi chinna Feroz Khan. अच्छा. నైట్ 3 o'clock కూడా ఫోన్ చేస్తే కార్ స్టార్ట్ చేసుకొని ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రెండ్స్కి ఉన్నది తెలిసిన తర్వాత ఆగదు, పోతున్నా అని నైట్ 3 o'clock కూడా పోతుంది. లైలా చెప్పింది, అరే 3 o'clock నువ్వు గర్ల్, ఏమమ్మా ఫిరోజ్ ఖాన్ ఇంకా ఉన్నాడు, ఏం కాదు వెళ్ళి. She used to go. You have to just dial Tanya and she's there for you. She will never disappoint you. That's great. She wanted to be famous. As children, as a normal child, she wanted to earn a lot of money. She wanted to be famous. She wanted to do a lot for the society. So I guess at that age of 23, she did a lot. She was one of the best makeup artists at a very, very young age. She was buying her own car. At that age, for a girl to buy her own car with her own resources was everything very great. So the basic I had to put it into her is, Tana, you want anything expensive? 50% you're putting in, 50% I am putting in. So there are 2 things in that where I thought there was value of money, and since she has invested 50% of it, she will take care of it because it's her money into it. So these are the few things what as a mother I could inculcate in her, and she picked it up very beautifully. She was a wonderful child. సార్, జనరల్గా టీనేజ్లో ఉన్న పిల్లలు కానీ ఎర్లీ 20sలో ఉన్న పిల్లలు కానీ ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్తాము అని అన్నప్పుడు జనరల్గా యాజ్ ఎ పేరెంట్ మనం కొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం, వద్దు ఇక్కడికి వెళ్తే ఇలాంటి ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయేమో, డోంట్ టేక్ ఏ ఛాన్స్ అన్నెసరీ. సో పాప అలా వెళ్తానన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా రిస్ట్రిక్ట్ చేసిన సందర్భం ఉందా? ఫైనలీ కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మాయికి మేము ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినాం, అండ్ నేను లోకం చూసిన తర్వాత, రాజకీయం చూసిన తర్వాత, పెద్ద టీచర్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయట వస్తేనే అది పెద్ద టీచర్ అవుతుంది. కరెక్ట్. ఎవరైనా లైఫ్లో డెవలప్ కావాలి అంటే, ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ రావాలంటే సొంత మిస్టేక్లు చేయాలి. మిస్టేక్స్కి తో లర్న్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ గోల్కి రీచ్ అవుతారని నా అభిప్రాయం, లైలా అభిప్రాయం. సో నేనేమన్నా, నో స్పూన్ ఫీడింగ్, రైట్, లెట్ హర్ డూ, రైట్. ఒక బటర్ఫ్లై ఉంటుంది, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆ కుక్కుంలో ఉంటుంది, ఆ కుక్కుం నుంచి ఆ బటర్ఫ్లైని ఆమె పవర్తోనే బయట రావాలి. ఒకవేళ ఆ కుక్కుంకి మీరు హెల్ప్ చేసి బ్రేక్ చేస్తే ఆ బటర్ఫ్లై ఫ్లై చేయరు, ఆ రెసిస్టెన్స్ రాదు. అదే ఎగ్జాంపుల్ మేము టీచ్ చేస్తాం. అండ్ తానియా ఎంత స్మార్ట్, ఎంత ఇంటెలిజెంట్, ఎంత అంబిషియస్ అంటే, అది ఒక మంచి బోట్, అది హార్బర్ దగ్గర పెట్టడానికి లేదు,
అది డీప్ ఓషన్స్లో పోవాలి, ఆ స్టామ్తో ఫైట్ చేయాలి, ఆ సైక్లాన్తో ఫైట్ చేయాలి. దానికోసం అది బోట్. సో పొట్టిగా ఉంటుంది, ఫైట్ వైట్, స్వీట్. పొట్టిగా కానీ ఫైర్ కానీ అంటేనే. సో ఆ ఫైర్ చూసుకొని ఏం కాదు ఇది ఫైర్ పోనీ. కానీ ఆ ఫైర్ ఏదో దేవుడికి ఏం రాసి ఉన్నది చెప్పలేం, కానీ ఆ ఫైర్ ప్రస్తుతం కనిపిస్తలేదు, కానీ మా అందరి లోపల ఉన్నది. ద సేమ్ థింగ్ షీ వాజ్ ఆల్సో టెలింగ్ ద సేమ్ థింగ్. నా కూతురు నా లోపల ఉంది, ఐ డోంట్ మిస్ హర్ ఎట్ ఆల్. She's there. Now I don't have to tell her and call her or remind her कि आज मूवी जाना है, you remember ना, आज सुबह उठ जाओ, चल let's go somewhere. Now she's here with me 24/7. Right here. लैला जी, तो तानिया के नाम पे अभी जो आपने फाउंडेशन शुरू किया है, उसमें अभी क्या क्या काम चल रहा है वो बताइए मुझे. what do you want to do in that? Actually मैं इन मेमोरी ऑफ तानिया या तानिया के नाम पे नहीं शुरू करी हूँ, बिकॉज आई अच्छा. ऑलवेज बिलीव व्हेन यू से मेमोरी दैट मीन्स उसको याद करने के लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा. सो दैट वे आई से तानिया इज़ एन इंस्पिरेशन, जिसके वजह से करी हूँ. इट्स नॉट इन मेमोरी ऑफ तानिया. दिस तानिया हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन थ्रू आउट. बोथ ऑफ अस लव टू डू एंड गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी हमेशा, ऑलवेज. And she was the one who inspired me to tell me कि mama, why don't you put this into place, why don't you do something जहाँ पे you will get it into place कि whether you're there or not there, it's always going to be there, and that is going to give you a whole satisfaction. So बहुत brainstorming और बहुत ज़्यादा work इस पे करने के लिए I came across 4 other people, 4 other friends who were in the same, they had the same vision of doing something for the society. So 5 of us as members, we started a foundation called High Vision Foundation. Okay. This was empowering through education. Now we have a policy where we take 11th and 12th standard, 10th, 11th and 12th standard children. Their minimum qualification has to be above 70% and their family income should be below 25 as a whole, 25,000 a month as a whole.